So let me just check that whether my audio is fine. Let me know that if the audio is so. Yeah, that's what I wanted to check. Let me just check. Now I'm confirmed that I'm live on YouTube. So those ones like who really want to improve their English, particularly we have already started like the sessions on the idioms. So where you can actually use them, there are lots of places. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, like particularly session ਜਿਹੜਾ 1 ਹੁੰਦਾ, like we have 3 sections in our speaking test. I'm just watching that one. Like, shall I share the screen? Yeah, I'm sharing the screen with you now. I hope everything is properly visible to you, and if it is not, the audio is off or something, let me know that. But I think it's quite visible. Let me share this first of all. So now you must be seeing my YouTube broadcast. I would be just sharing that there itself. Let me just see that where they are. Maybe the Wi-Fi is not running properly. I'm unable to find it, but I'll share that on my screen itself. If somebody is interested to join, they can join. So I'm free till 12:30, and after 12:30 I have to have my sleep, since in the morning time, early in the morning, I have to go for my shift. I thought that I should be providing some material, at least for the sake of practice. Here you go. So here we have the idioms. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ idioms ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ. ਆਪਾਂ just a minute. ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Let me see whether the screen is not getting shared now. Yeah, now the screen is getting shared. ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ idiom ਹੈ that we are going to work on. ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ like where do we use it? First of all, we use it in the 3 different parts. Part 1, like our intro part, whatever questions are there, whomsoever is asking you the question, the examiner or so and so person is asking you, like it's your duty to make it natural, look natural, or should be natural somehow. And if you know the natural usage only, then you will be able to actually get good marks in your exam. I would say that they are helpful in making sure that you are getting good score, but the people who are not using them naturally, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, then ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, then definitely it is not going to work every time ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। So that's the main thing. So ultimately what you have to do is you should be careful about the usage of the idioms, and you should know that where to use them naturally. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ naturally ਹੋ ਸਕਦਾ use, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ naturally use ਉਹਦਾ? ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਡੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਆ, I have about 1300 idioms over here with me, got it? So 1300 idioms, out of that one, if you will be using at least the 50 of them in your daily life, then definitely you are going to be a natural good speaker. Okay, naturally you're gonna have the accumulation of wealth of knowledge, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ try to like get something out of it, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 9 to 5, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀਐਮ ਕਰਵਾਏ, then that's a good thing ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ, because practice makes the man and women both perfect. So without doing practice you can't make sure that like मैं कितना गेन कर लिया, या मैं कितना सीख चुका, या how much I naturally speak, है ना। तो चलो आंदे हैं पहले वाले ते 9 to 5 an average job schedule। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਜੌਬ ਸਕੇਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 8 ਆਰ ਜੌਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ like any person who work for 8 hours continuously, now that person is doing the 9 to 5 job. 9 to 5 job means like the person who actually have the 8-hour shift, okay, or 8-hour work, continuous work, like having a like 15-minute break or half an hour break in between. So that person would be doing the 9 to 5 job. 9 to 5 means that an average job schedule, okay। So schedule or schedule ਦੋ pronunciations ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, both are right, depends upon in which context are we speaking, got it? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 to 5 job ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, like there are lots of people who do the 9 to 5 job, and I believe that you must be known to lots of people, like the people who belong to school jobs, like the teachers, for example, uh, or the people who work in any private sector. They basically do the 8-hour job, okay? They basically do the 8-hour job, or bank employees, any bank employee, if you would ask them, that they would be doing the 9 to 5 job, they would be getting free um, at 5 o'clock, okay? Or like if you talk about any business or any grocery store, or any other general store, so that's all up to you, but here we are talking about job, average job schedule, okay? So 9 to 5 means the person is an employee, first of all. So wherever you will find the like employee, or you find somebody, you're meeting someone at someone's house, you can ask them, what do you do? Then the person would say that I'm doing work in the bank, or I'm doing work in the school. Then you can say that you mean to say that you're doing 9 to 5 job, or is it a part time, or is it a full time, or something like that. Somebody can speak in a certain way, so you need to know those terms as well, like full time job, full time. Full time is obviously when you are giving your full time work over there, and like as I am doing right now, I'm a part timer. So part time job can be there, full time, part time, 9 to 5 job, depends upon like you're doing your employer is giving you yearly job, or like
hourly basis, whichsoever it is. Okay. Paper piece also work, but depends upon the timing, that how much time do you devote to your workplace. That 9 to 5 means 8-hour job. So he decided that he was going to look for a 9 to 5 job soon. So, but personally speaking, I'm not in the favor of 9 to 5 job. I'm in the favor of a business. So because you are not, um, what we say, you are not under any liability, or you are not under any pressure. Okay, like nowadays the life has to be free from stress, free from worries, free from a certain sort of anxiety which is created when you're doing a job at some place. Then when you're doing the job, then there are lots of exploitation sometimes. I'm not talking about Canada, I'm not talking about different other workplaces, I'm talking about certain workplaces where we know that exploitation is guaranteed. So when we see the guarantee of the exploitation, we have to see that I should look forward for the better job or better workplace, or create my better work environment for myself, or create my own entrepreneurship, or some other work has to be started. You need to have a mindset to start a startup, so then you can actually like excel in that field. So here it is, like the first one is 9 to 5 job. We have talked a lot about the 9 to 5 job. Okay. And then we have let me see, first of all, we are live or not. Yeah, we are. Then there is one saying called bad apple. A bad apple, obviously bad apple would be the one that who is like morally not strong, the person whose moral values are very bleak, very weak, a bad person within a group of good individuals, like who might corrupt the entire group. Like ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੇਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. And this is that bad apple. Okay. Like a rotten apple in the barrel of the good ones. In the barrel ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਐਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟਨ ਐਪਲ। ਔਰ ਰੋਟਨ ਐਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਐਪਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆ ਰੋਟਨ ਐਪਲ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆ ਰੋਟਨ ਮਤਲਬ ਬੇਹਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਡ ਐਪਲ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਦਾ ਪਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ the person who has no moral grounds, the person who is a corrupt person, the person who like doesn't give value to honesty, doesn't give value to courtesy words. So that person is a bad apple. So what is the example for the same? There's very beautiful example. Onlookers ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Onlookers were worried that the entire group of the trick or treaters was bad, but there were really there were really only a couple of bad apples. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਪਲ ਆਫ ਬੈਡ ਐਪਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਡ ਐਪਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, the person who among the good ones is a bad one, like who tries to spoil the environment, or who makes the work toxic, like who makes a work toxic place. Like if the environment is toxic, then obviously you will not be able to work like spontaneously and without any flaw. Okay, so there are lots of bad apples around us, so we have to ignore them in our life. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾ। So the first one we did 9 to 5 job, and second is bad apple, and the third one we have, what is the third one? We got baker's dozen. Baker's dozen ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਕਰ ਕਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਬੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 12 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 13 ਰੱਖੂ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ, ਹੈ ਨਾ, 13 or one more than actual dozen, which is 12. That means baker dozen ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। We went to the grocery store, example ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ grocery store ਤੇ ਗਏ ਸੀ and bought a baker's dozen, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 13 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ chocolates ਖਰੀਦੀਆਂ of chocolate chip muffins, sorry, muffins ਖਰੀਦੇ। We are looking forward to eating them later, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So we have bought the baker's dozen. That means if you have bought 13 elements of anything, you can say that. Okay. I have like, for example, if you are calling somebody on the phone and you are especially calling your friend, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਨਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਨਾਨਾ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਦਰਜਨ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ is it the baker's dozen or the actual dozen, like ਮਤਲਬ 12 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ 13 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਕਰਸ ਡਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਲਪਾਰਕ ਫਿਗਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਫਿਗਰ ਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, whenever it will be coming at the last, or it will be always at the last, then definitely it won't be pronunciated since it's in the last syllable, ठीक है जी। तो फिर क्या है, a ballpark figure is an approximate figure, a ballpark figure is an approximate figure। तो ਉਹਦੀ एग्जांपल क्या आ गई, approximate ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। this is only a ballpark figure, it is ballpark figure, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ estimate ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, it may not be very accurate once you add up all the numbers। so can you please give me a ballpark figure of how many samosas will be required for the party? Can you please give me a ballpark figure for that? Ballpark means क्या तू मैंने उदा estimate दस सकदा, instead of saying can you please give me an estimate of it, estimate ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ क्या use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ballpark figure, ठीक है जी। can you please give me a ballpark figure for the arrangement of the samosas for the party or something related to that, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ यूज ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। sorry। next is a bird in the hand is worth two in the bush, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੋ ਦਈਏ, ਹਨਾ। what you have, sorry, what you have at this moment carries more value, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, carries more value than something you might obtain later, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ। in that place we can use a bird in the hand is worth two in the bush, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Jane asked me, Jane ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ whether she should take the current job offer, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਵੇਟ ਫॉर द ਬੈਟਰ ਵਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I told her to accept the current one, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ, ਭੈਣੇ, ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਭੈਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇਨ ਭੈਣੇ ਬਣਦਾ ਜੀ। I told Jane to accept the current one, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ accept ਕਰ ਲੈ। after all, a bird in the hand is worth two in the bush, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਸਟ ਗੈਟ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਅ ਬਰਡ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਟੂ ਇਨ ਦ ਬੁਸ਼ ਮੀਨਸ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅ ਬਿਟ ਜਾਂ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ। ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਟੂ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅ ਬਿਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਹੀ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ he care a little bit about like what he says। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ that he care a little bit about little bit more about। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, a little bit more about his grandparents। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, I think I will have just a little bit of cereal this morning and I am not very hungry। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ ਇਹ, a blessing in disguise। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ICSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, a blessing in disguise ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਪਟਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਤੇ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਨਾ। a blessing in disguise, something that seems bad initially। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਬੈਡ ਰੈਪੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਡ ਉਹ ਹੋਵੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਐਂਡਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। So in that case you can use a blessing in disguise। So I was not interested to come to Canada, but when I actually got the visa and I reached here, so it came to me like a blessing in disguise, since I got to know about lots of positive attributes that I had, though I knew a few of them already, but a lot of things got enlightened in what were those. Like I learned to be a little bit more patient, because I used to be quite a short tempered person, and now the things have changed and I know that um, everything is everything is bearable. Like there is nothing which you can't bear or which you can't endure. Things are very difficult sometimes, and we have to we have to change our attitude towards actually seeing something, or like your introspection about something has to be quite positive when it comes to actually taking a step or diving into making a conclusion. um,
never make conclusions so early, because the life is unpredictable. You don't know, like, who knows, like, things are gonna change so fast. Like, anyways, leave the thing. Okay, it actually has proven to me a blessing in disguise. So that's why I said that. I really like such things to happen, like miraculous things have happened in my life. I really love that thing. And I hope that same things should happen in everyone's life. First thing is that I have learned in my life is like why it is a blessing in disguise. I got to know about my individuality. I got to know that how can I survive on my own, and how can I, make food, getting ready, doing my daily chores, and the person who has done, teaching all the times, how can he handle all the other works as well? And jumping into the like college life once again has given me a taste of the student's life nowadays. And I have seen that thing that there is a dearth of something like in the educational stuff, but still uh, in Canada, I really appreciate that one, that how everything is learned, and how people share their experiences, and that's how everything turns like a blessing in disguise for each other, and that's how the life has to be taken into the account. Okay, we should consider life like that. Yeah. So then the next thing is just a minute. A bone to pick. A bone to pick. Okay. One is bone, one is bone. Okay. Bone to pick. A reason why one is upset. A reason why it's a bone to pick. Like a reason why one is upset. ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਨ ਟੂ ਪਿਕ. I have a bone to pick with you. I don't like the way you did this. Okay. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, I'm upset with you for a reason. ਠੀਕ ਹੈ? Instead of saying I'm upset with you for a reason, you can say I have a bone to pick with you. Okay. I have a bone to pick with you. That means I need to discuss this thing with you because I'm upset with you on that. Okay. I have a bone to pick with you can be used in that sense. I have a bone to pick with you. Like, I don't like the way that you have behaved. If somebody would behave badly with you, or if somebody would not actually respond to you in your assertive tone, the way you want it, then you can say that I have a bone to pick with you because I didn't like your attitude on that certain day. The way you were speaking was not up to the mark for me, and I did not like that one. Yeah, you deliberately or intentionally tried to harass me, or you deliberately try to exploit my emotions. So in that case, I really didn't like that attitude. I have a bone to pick with you, because I'm not happy with you. That's it. So a reason why you're upset. So a bone to pick with you is that I don't like the way you have done something in that sense. A breath of one is breathe. When we say breathe, the sound comes at the last. Breathe is your action. Breathe is action. Breath is like a noun. Breathe is action. Please breathe more. Breathe, inhale, exhale, and all that process is breathing. Okay, breathe. Breathing is something else. A breath of fresh air is something else. A breath of fresh air, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ a breath of fresh air. A person who is different from others in a very positive way. Alright, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਲਗੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ
ਇਹ show ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ that the person who has a different personality than the others and a very positive personality, say optimistic personality ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a breath of fresh air ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ optimistic personality 2 ਮਿੰਟ sorry optimistic person ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ optimistic ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ the person who helps others, the person who tries to assist others, who tries to always stand by people, that person is a breath of fresh air for them. A breath of fresh air means like a person who always is a positive flame for people, a positive enlightenment for the people, a positive, what we say that, a positive stick for the people so that they can use it to have their balance in life. So everyone thought that Sasha was a breath of fresh air. Okay, everyone thought that. She was so clever and friendly and so different from anyone else they had ever met. ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਸਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੈਵਰ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਲੈਵਰ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ person should be clever person should not be cunning not cunning okay cunning is ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ cunning ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ਰੂਡ ਹੁੰਦਾ the person who is shrewd is cunning okay and one should not be shrewd one should not be cunning but one should be clever a clever person used to think cleverly and helps people in a positive way in an assertive manner okay so next is a bunch of means matlab ek guchha hai na a group of people animals or the objects ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ a bunch of people are standing in your favor why are you standing for the election do not stand for the election because only a bunch of people are standing in your favor so it's much better not to stand like a bunch of friends and I are going on a trip tomorrow all right so a bunch of friends and I are going on a trip tomorrow sorry a bunch of friends the bunch of ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ group of ਜਿਹੜਾ group ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ bunch of bunch ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ bunch of grapes ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ a chip on your shoulder a chip on your shoulder you have a grievance of some kind ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ you have a grievance of some kind or an attitude that you won't let go of ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ chip on your shoulder ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਪਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ then have you met Max that guy has a real chip on his shoulder ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਗ੍ਰਿਵਾਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਦੇ ਰਹਿੰਦਾ he is always a bit arrogant and on the defensive side ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ defense ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ so like he is always having a chip on the shoulder like the person who is always arrogant the person who always says that there is no mistake on my part there is some fault on your side only so for such people you can say that a chip on your shoulder like he has a chip on his shoulder always having a grievance okay so what you will say that ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪਕੂ sort of ਚਿਪਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਵਾਂਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਟਿਕੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਦੈਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ so I'm having a chip on my shoulder about actually explaining this idiom that is a chip on your shoulder so
ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ a day late or a dollar short. Oh nice. A day late or a dollar short. ठीक है, a day late or a dollar short. Too little, too late. ठीक है जी, a day late ले ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ too little है ना, too little and too short. Too little and too late, sorry, too little, too late. ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, too little, too late. Elizabeth tried to hand in her assignment. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, but her teacher said that it was a day late and dollar short. Too little, too little, too late. So ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। a day late and a dollar short. It's a day late and a dollar short, so kindly just consider that I have marked you 5 marks or 6 marks or less than 10 out of 20. So because it is a day late and a dollar short, so it should not be day late or dollar short. Kindly be on time in submitting your assignment. So in that case also. And then a dime a dozen. Okay, a dime a dozen is the last one that I'm dealing with because I have to sleep after that, since I have to get up early in the morning. So a dime a dozen, a very common thing or occurrence. A dime a dozen, very common thing. Okay, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ occurrence ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ a very common thing, normal thing. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, shirts in that style are a dime a dozen at the local mall. A dime a dozen. It's a kind of dime a dozen, you know. That trend is a good trend, but somehow it's a very common thing to be found. Like these socks that you have worn, these socks are a dime a dozen. So I think you need to change your mindset to wear the different kind of stuff now. So there are lots of like idioms that we have done: a dime a dozen, a day late and a dollar short, a chip on your shoulder, a bunch of, a breath of fresh air, a bone to pick, a blessing in disguise, a bit, a little bit, a bird in a hand and is worth two in the bush. A ballpark figure is the nice one. A baker's dozen is a nice one. 9 to 5 and a bad apple. So all of them, I think we have done. And I hope so that you are actually getting something to go through. I know that the people have, you know, less time to watch YouTube nowadays, but I would prefer and would suggest all of you to actually get on to this again, since I'm gonna, you know, get some time after the 2 months, I guess. The 2 months I'll be getting more time. Like I have already told you that I have started a speaking course. So if you're willing to join in, and I'm giving it for the less amount, so you all are welcome to actually join in for that. So as per the money is concerned, how it is to be paid and where to pay, I would let you know about that. So join and enroll your course, because I think the things that I'm going to tell you in that course won't be, you know, taught anywhere around. Okay, anywhere around in the sense, like I know the basic elements first of all, and I know the process. My earlier videos, very few one I think are about the concept that I actually teach my students. You know, back in India, I remember that one I had people, you know, who came for the classes, and I tried my level best to actually mend their ways of actually using the English language. It's not only the idiomatic expressions which actually make your English great, but also being a natural speaker.
and finding your way out somehow to answer the questions um, without the pauses, without the unnatural pauses. I would say that sometimes people keep on thinking that people must be judging my speed, people must be judging how fast I am speaking or something. It's not like that. It's never like that. So whenever it comes to your fluency, fluency has nothing to do with your fast speed, or it's all about your intent, and it's all about your the value of your answer. Okay, if you have you know an estimate, or what we say, a ball uh, point figure, or ballpark figure we say. Okay, for like what your answers have to be naturally, and what exactly the examiner is speaking, can I speak about that naturally, try to find it out, like what can be said in that situation, or how can I reply those answers naturally. Basically, uh, that's the only fundamental that I tell my students, that you have to be natural when you're applying your examiner. And even the youngsters who are studying in the school can also enhance themselves with that strategy that I have utilized during my presence in India. So if you are willing to join in, you're all welcome. You know my WhatsApp number, and if you don't know that one, then I think you can send me the message on my YouTube account in any of the video. Comment on that one. I would love to receive your comments and reply you back. So till then, bye bye. Take care. And good night.